Archäologie und biblische Texte sprechen. Je vais essayer d'aller très vite. Ich versuche schnell zu sein. Merci beaucoup d'accepter d'avoir la traduction et que nous allions très vite. Ja, danke, dass ihr es annimmt, wenn es Übersetzung gibt und es vielleicht ein bisschen schneller geht als sonst. Quel est le paradigme actuel concernant le récit biblique? Was ist das aktuelle Paradigma gegenüber der biblischen Erzählung? Autrement dit, qu'est-ce que pense la société actuelle? Oder anders gesagt, was denkt die heutige Gesellschaft? Pendant des siècles, Während Jahrhunderten la Bible a été lue comme un récit historique, wurde die Bibel wie eine historische Erzählung gelesen. comme le rapport d'événements qui étaient réels. Also Sachen, die wirklich real so passiert sind. Okay. Mais au milieu du 19e siècle, plusieurs théories ont commencé à tout remettre en question. Aber Mitte 19. Jahrhundert hat man alles in Frage gestellt. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, une part croissante du monde chrétien ne croit plus à l'historicité de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse. Und das Resultat heute ist, dass ein immer größer werdender Teil der Christen gar nicht mehr an die Historizität der Tora, das heißt die 5 Bücher Mose, glaubt. La Torah, c'est le fondement de toute la Bible. Und die Tora ist der Grundstein der ganzen Bibel. Le Nouveau Testament n'a aucun sens si la Torah n'est pas validée. Das Neue Testament macht keinen Sinn, wenn die Tora nicht den Grundstein bietet. Pour beaucoup de gens, la Torah, ce sont les commandements, les 10 commandements, la loi, comme nous disons. Für viele Menschen ist die Tora einfach nur die 10 Gebote und ein paar andere Gebote. Mais la réalité, c'est que la Torah nous donne tous les fondements concernant le royaume de Dieu, le Messie, Jésus et l'éternité. Aber in Wahrheit gibt uns die Tora alle Fundamente über die Gebote, das Reich Gottes, den Messias, Jesus. Ce qui est compris aujourd'hui, je te laisse lire, vous lisez en français, il traduit en allemand. Was man heute versteht, ist, dass die Datierung der hebräischen Bibel manchmal schwierig ist und einige Datierungen sind unter Wissenschaftlern umstritten. Die meisten sind jedoch einig, dass die Bibel zwischen dem 8. und dem 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde. Und weiter die Hypothese, dass der Pentateuch, also die Tora, zur Zeit der Wiedererstellung des Judentums in Judäa herausgegeben wurde, ist unter persischer Herrschaft, ist unter den deutschsprachigen Exegesen weit verbreitet. Il faut être conscient que fin du 19e siècle, les théologiens allemands ont eu une grande influence sur le christianisme. Man muss wissen, dass am Ende des 19. Jahrhunderts die deutschen Theologen sehr einen großen Einfluss hatten auf den christlichen Glauben. Et affirmant en gros deux aspects. Und sie haben 2 große Aspekte getragen. Tout d'abord que les livres de l'Ancien Testament auraient eu plusieurs sources. Erstens, dass die Bücher im Alten Testament mehrere Quellen hatten. Et qu'ils auraient été rédigés des siècles après les événements. Und dass sie Jahrhunderte nach den eigentlichen Ereignissen geschrieben wurden. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Was bedeutet das konkret? Voici un panorama très simplifié de l'histoire. Hier sehen wir einen sehr vereinfachten Zeitstrahl der Geschichte. Des siècles après le déluge, disons en gros 2000 ans avant Jésus, Also die Jahrhunderte nach der Sintflut, also ungefähr 2000 Jahre vor Jesus, nous avons les patriarches Abraham, Isaac, Jacob. hatten wir die Patriarchen, also Abraham, Isaac, Jakob. Puis Moïse vers le 15e siècle avant Jésus. Und dann Mose so im 15. Jahrhundert vor Jesus. Plus tard, la monarchie avec les 3 rois, Saül, David et Salomon. Später die Monarchie mit den 3 Königen, Saul, David und Salomon. Et si vous connaissez la Bible, vous savez qu'il y a eu un schisme, une division en Israël. Wenn ihr die Bibel kennt, wisst ihr auch, dass es in Israel eine Trennung gab. Et en 931 avant Jésus, le pays se divise en 2. Und in 931 vor Jesus wurde das Land in 2 geteilt. À l'intérieur d'Israël, c'est la guerre. Also innerhalb Israel gab es Krieg. C'est la guerre entre le nord et le sud. Der Krieg zwischen dem Norden und dem Süden. Il y a même 2 rois, un au nord, un au sud. Es gab auch 2 Könige, einen im Norden und einen Il y a im 2 Süden. capitales. 2 Hauptstädte. Et le pays est plongé dans l'idolâtrie, la corruption, Und das Land ist in Götzenanbetung, in Korruption getaucht, qui va conduire progressivement ce peuple sous le jugement de l'Éternel. die das Volk dann langsam unter das Gericht Gottes führen wird. Et en 722 avant Jésus, les tribus du nord sont déportées en Assyrie. Und in 722 vor Jesus wurde
den Nordteil von Israel nach Assyrien deportiert. En 586, c'est les tribus du sud, centrées autour de Jérusalem, qui partent en captivité à Babylone. Und in 586 ist es nachher auch der Südteil, der nach Babylon deportiert wird. C'est donc la fin d'Israël comme nation. Also da ist das Ende von Israel, wie man es bis daher gekannt hat. Et c'est précisément à cette époque-là, à Babylone, Und es ist genau zu dieser Zeit in Babylon, que c'est la prétendue période de rédaction des livres de l'Ancien Testament. wo man vermutet, dass diese Bücher des Alten Testaments geschrieben wurden. Ce qui signifie que les biblistes, dans le monde chrétien actuel, Das heißt, dass die Bibelwissenschaftler in der heutigen Welt And placent la the rédaction Bible des livres de l'Ancien Testament à cette époque. scientists setzen der Zeit des Schreibens des Alten Testaments zu dieser Zeit. Ils disent que they c'est un say récit the Bible had been written in national that time, qui a été like rédigé par les 580 scribes before Christ, pour réconforter le when peuple they were qui était en deported captivité. to Sie sagen, Babylon, das ist ein nationaler Text, der geschrieben wurde, and dieses there was a deportierte national Volk zusammenzuhalten. text written Ce qui to sous-entend bring que the tous les deported événements people situés together. avant That's what they say. Also eigentlich bedeutet das, But alles, was vorher passiert What ist, does it mean? All those sont centuries plus ou before moins fictifs. sind mehr oder weniger are fiktiv. Il y a invented peut-être or quelques éléments historiques, mais il y a beaucoup some de légendes. historical Vielleicht elements, hat es ein paar but a lot of historische telling Begebenheiten, aber es sind vor allem Legenden. of Il y a tales beaucoup that were written down, d'inventions. Viel and a lot Erfindungen. of invention C'est too. ce qui se dit aujourd'hui Das dans sagt, beaucoup That's- d'écoles bibliques et dans le monde chrétien. That is what many Bible schools today say, and a lot of the Donc les Christian récits world. des rois, des chroniques, That means Also that die ganzen the Erzählungen der stories of the Könige, der kings, Chroniken, the first des and the second prophètes, book of der Kings, the Propheten Chronicles, seraient prophets, plus ou moins des personnages had fictifs. been written sind alles so erfundene Persönlichkeiten. many centuries later. So Bien those sûr, la Torah, stories Genèse, are Exode, invented, and the Torah as Et bien well, sûr, la and Tora what's about aussi, Moses, Genèse, Exode, and etc. that books, Serait- they had been invented later. Die Tora auch, der Genesis und ja. De même que les récits des livres de And Josué, the des juges, ne seraient que de pures Judges, inventions, des fantaisies. Joshua, Genau gleich wie Mose, they Josua are und invented. so, sind einfach auch nur Erfindungen. Et en plus, on nous dit Und man sagt uns And außerdem auch noch, even que more, ces it livres is auraient said été inspirés d'anciennes légendes babyloniennes. that diese those Bücher books von had alten been babylonischen inspired Legenden by inspiriert sind. by stories Donc from toute cette liste de Babylon. personnages, Salomon, et nous remontons dans And l'histoire Solomon, jusqu'à David, Adam and et all Ève, those Also names, alle diese Persönlichkeiten von Salomon und bis zu Adam down und Eva, to Abel, Cain, c'est-à-dire Adam, à and peu Eve, près 1300 pages sur les 1700 pages de l'Ancien Testament, also ungefähr like 1300 Seiten über 1,300 pages of the 1700 whole Seiten Old des Alten Testament, which Testaments may be seraient des récits 1,700 pages, complètement inventés. sind voll is erfundene invented. Geschichten. That's the Et bien sûr, les consequence. 7 premiers livres de la Bible Und And natürlich even die the ersten first Bücher der 7 Bibel books from the seraient Bible, totalement légendaires. sind einfach they nur are nothing Legenden. than C'est ce tales. qui est relayé aujourd'hui dans les médias. Das wird heute in den Medien so weitergegeben. Télévision, Legends. magazines, livres, films. This is told Sei es in im the films, Fernsehen, television, in and in Zeitschriften, in magazines. Filmen. Donc cette question de l'historicité des livres de la The Torah question whether n'est pas un sujet the books of secondaire. Torah Also are dieses Thema der invented or not Historizität der is Tora not ist a nicht einfach secondary nur so ein topic. ist nicht einfach It's a nur eine major Nebensache. topic. Mais il s'agit véritablement d'une attaque frontale It is contre les a fondements même de la Bible. Aber es an ist ein attack frontaler Angriff against gegen the die foundation of the Grundlagen der Bibel. Bible. Alors j'en viens à l'archéologie. Also ich komme zurück zur Archäologie. Je vais faire Let's un come to the rapide archaeology survol avec quelques exemples de vestiges with archéologiques some parmi des dizaines. Ich quick mache einen kurzen Überflug mit ein stops, paar archäologischen Überresten, like flying die man in so an findet. airplane, Et je vais what you reculer dans can l'histoire. find Und ich werde in die archaeologically Geschichte dann langsam on zurückgehen. what we read in the Commencer Bible. par l'histoire d'un There has officier been an royal officer, babylonien. Ich a fange royal an mit der officer in Geschichte eines Babylon, babylonischen Offiziers. Et nous sommes en gros en 586 avant Jésus. Und wir sind and it ungefähr is 586 586 before Christus. Christ. Vous avez entendu parler du British Museum, Ihr habt And the sicher schon British vom Museum British Museum is gehört. one un of des plus the grands musées du monde. Eines der greatest größten museums Museen in der the Welt. world. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Und da gibt es There sehr are viel stones solche like Sachen. that. Et il faut savoir qu'il y a au British Museum And you environ may know that the 130 British 000 Museum tablettes has en écriture cunéiforme qui sont toujours dans les archives du 130,000 musée. Und tables ihr müsst wissen, written dass es in im Archiv Babylonian von dem letters. Museum ungefähr 130.000 archived. Keilschriften gibt. Et des milliers de tablettes attendent encore d'être traduites. Und Tausende And warten noch darauf, many übersetzt zu thousands of werden. those tables are waiting to be translated. Une de ces This tablettes is 5 été centimeters, 55 millimeters ouverte
dans large. les archives du musée Einer dieser It had Keilschriften been wurde in diesem Archiv vom discovered Museum in entdeckt the par un archives of the assyriologue, museum Michel Jursa, by von einem Michel Surchat, Michael Usser, qui était archéologue. professeur associé à l'université de Vienne. He has been der professor in Professor an der in Universität Austria in Wien, Österreich war. at the Et il Vienna s'est mis à University. traduire cette petite tablette, So he comme on started traduit to des centaines et des translate milliers d'autres tablettes. that Und er hat small angefangen, table ja, as diese he had kleine Keilschrift zu translated many übersetzen, things wie man before. so viele andere Keilschriften auch übersetzt. Cette tablette venait de Mésopotamie, de la ville de Sippar. So this came from Diese Keilschrift Mesopotamie, kam aus Mesopotamien, aus Sipar. Elle avait été from the entreposée city of en Sifar, 1880 au British Museum. and Und sie in wurde im 1880 Museum, it had been brought to London. Et il a découvert, à sa grande surprise, qu'il y avait And la it is written mention of a d'un great Rabsaris. officer, Und hat and he was a entdeckt, chef zu seiner Überraschung, of the dass eunuchs. ein Rabsaris erwähnt wird, Ce qui signifie le chef des eunuques. was so viel bedeutet wie der Rabsaris, Chef c'est der le chef Il a été très surpris de of the trouver en eunuch. dehors de la Bible le titre d'un haut personnage mentionné dans la Bible. Er war überrascht, außerhalb der Bibel He eine was solche hohe Funktion astonished zu finden. Parce que ce titre to était find mentionné something like par le that prophète outside of Jérémie the Bible, Weil dieser Titel wurde vom Prophet Jeremia erwähnt, lors de la because prise de that Jérusalem title, en Rabsaris, had 586 been par used from the Nabuchodonosor. prophet of als Jeremiah in 586 when Nebukadnezar Jerusalem erobert 586 hatte. Donc Nebuchadnezzar c'était vraiment was intéressant. conquering Also das war Israel schon sehr and interessant. Judah. Le texte, So nous that le was voyons interesting ici, for him. Den Text sieht man hier. Jeremiah und es bedeutet 39 verse eigentlich, 3, und all alle the Minister ministers des of the Königs king von of Babylon traten came, vor, Nergal-Sharezer, Nebozar, Nebosar-Sakim, chef of the der eunuchs, Oberste der Kämmerer und alle anderen Minister der Königs and von all Babylon. the other Donc ministers c'était of la the king of confirmation Babylon. exceptionnelle en dehors de So la that Bible was a du titre confirmation d'un officier supérieur of a title babylonien. that was Also hier war used die in the Bible. Bestätigung außerhalb der Bibel eines And this Titels title had eines been babylonischen Ministers. witnessed Mais ce qui a by a stupéfait table ce outside chercheur, Aber of was diesen the Bible. Forscher noch mehr überrascht hat, c'est qu'il a trouvé sur la tablette le nom de And on that Nebosar panel, Sakim, there was dass the er name diesen of Namen Nebosar-Sakim as Nebozar-Sekim well. gefunden hat. qui était le nom précis mentionné That was par Jérémie. Was precise der genaue name Name ist, used der auch von by Jeremia erwähnt wird. Donc tout à Jeremiah. coup venait dans la figure le fait que le récit And biblique était un récit historique. Also auf became einmal hat clear man that the gemerkt, nein, der biblical biblische Text ist historisch. text Il fallait is avoir historical. été sur place, témoin de ce qui se passait lorsque Jérusalem a été attaquée, Man musste Zeuge vor Ort sein, als You need to Jerusalem be angegriffen wurde. witness when Israel had been attacked to know the names, the personal names and the titles of those ministers and officers Um den that Namen came und to den attack Titel dieses Jerusalem, Generals zu wissen, der mit Nebukadnezar to Jerusalem know the angegriffen name hat. of Nergal-Sharezer, the general that came with the king apparemment of Babylon. insignifiants, qui nous montrent la And all those validation du récit biblique. Das details sind diese ganz kleinen Details, die witness uns of the zeigen, truth dass of the der Bible. biblische It's Text a wahr small ist. thing, Parce que je suis but this certain que lorsque vous confirms lisez the ces truth passages of dans the Jérémie, Bible. vous It's voyez not des noms Jeremiah chaldéens, having vous been dites, je ne sais invented pas qui c'est. invented Und ich bin names. überzeugt, dass wenn ihr diese Texte lest, seht ihr einfach If you read chaldäischen those Namen texts, und wisst nicht genau, Hebrew um wen es da geht. names, you don't Ça know paraît exactly peu maybe important. Es who it scheint is. nicht so wichtig. Mais il y a là It des is petites not that marques important. tout au Maybe travers de la you may Bible qui think, nous montrent l'authenticité du récit. Aber es gibt da but diese kleinen all Punkte those überall in der Bibel, details die uns zeigen, dass die Bibel confirm the wahrhaftig truth ist. of the Bible, and passe we à can un find the deuxième same details in personnage. historical Ein other zweiter Punkt, zweite sources. Persönlichkeit, Un roi d'Israël, Then du there sud has been the d'Israël. king in Ein Israel König in vom Süden 700 Israels. before Christ, the king of Voici la South ville de Israel. Jérusalem, There is Hier the, sehen wir die the, Stadt the Jerusalem. city of telle qu'elle était Jerusalem approximativement en with the 700 temple of avant Jésus. Wie Solomon, sie so ungefähr 700 vor Christus war. maybe 700 before Christ, before the Assyrians came to Ce attack. que nous voyons ici, c'est un promontoire, une petite colline Was wir hier sehen, ist ein We kleiner see a Hügel, small que hill, nous avons surnommée la cité de David, den man auch die, which is die called the Stätte city of Davids nennt. David. qui était toute petite et Die qui war était That was fortifiée. quite sehr small, klein und befestigt. but À droite, it ici, was a à l'est, vous fortress. avez le mont des Oliviers. And to Rechts davon habt ihr the den, east, you have the Mountain of Olives, Merci. Et entre les deux, vous avez la vallée du And in Kidron, la vallée between, du Cédron. und dazwischen the gibt es valley of das Kidron. Kidrontal. Et au nord, vous avez le temple In que the north, Salomon a construit. In the Im north, Norden you ist have der the Temple of den Solomon. Salomon gebaut hat. Et ce que nous voyons ici à l'ouest, c'est une partie And de la in the ville qui west, s'est étendue. it's a Parce part que depuis David, of pendant les 300 the ans, city des constructions that was se sont extended ajoutées à la cité de David. because Und people was man im came to live Osten there. sieht, ist,
wie die Stadt weitergebaut wurde, weil seit David wurde The das city über die grew Zeit immer und since the time of David. weitergeführt, die Stadt. Et à l'époque, la menace, And- c'était la Syrie. Und zu dieser Zeit And war at die that Bedrohung time, aus Assyrien. the trouble came from Assyria. That was those three Jérusalem, sides, Ézéchias south va from the southern part. entreprendre de fortifier la ville. And Und Ezekias, Hiskia fängt dann an, die Stadt Hiskia, neu zu he befestigen. starts to Et nous build a voyons qu'il a wall ajouté des murailles. Und wir sehen, dass er überall around neue Mauern the hinzugefügt extension of hat. the city. Et vous remarquez également en bas ici une And comment you dire, see une water piscine, mais c'est there, pas une piscine olympique, c'est une fosse like a pool avec de l'eau qui permettait aux gens de with boire. water, Und man sieht so auch the ganz people unten, can wie es da drink. so einen kleinen Teich oder ein, ja, was fast wie ein Pool, aber keinen olympischen Pool hat, der einfach dazu da war, dass Menschen trinken konnten. Ézéchias sait que une vingtaine d'années avant, Ezekias le royaume du knows Nord a été emporté en Assyrie. that Hiskia wusste es ungefähr couple 20 of Jahre vorher, wurde das 20 Nordreich years nach ago, Assyrien the deportiert. northern Il sait que le kingdom, prochain Israel, sur la had been liste, c'est deported lui à Jérusalem. by the Und er weiß, Assyrians. dass der nächste auf der Liste ist der And in he Jerusalem. knows Il n'a aucune next will be capacité de me résister à that l'armée should be assyrienne. Und er hat captured. keine Möglichkeit, der And assyrischen I Armee don't have gegenzustehen. La seule enough possibilité de préserver la to come capitale, against these Jérusalem, c'est de Assyrians. fortifier. Die einzige Möglichkeit, The only Jerusalem thing I zu can do schützen, is sie to zu make walls befestigen. around. Et nous voyons le récit And we de, see in 2 des exploits Chronicles d'Ézéchias, 30 to et à la 30, fin, une toute petite phrase. Und wir sehen 32 den verse ganzen 30, Text, was Hiskia alles gemacht hat in der Bibel und am Schluss einen kleinen Satz. Er, and Hiskia, there war we auch see der Hiskia den was oberen the Ausgang one des Wassers aus dem Gihon verstopfte und es nach unten westlich der Stadt who Davids stopped leitete. the water outlet of Upper Gihon and Also ein brought the ganz water kleiner by Satz. tunnel to the west Qu'est-ce qu'il side of the signifie? city of Was David. bedeutet dieser Satz? What On does peut it mean? peut-être penser qu'Ézéchias a dit à quelques militaires, vous allez Maybe boucher la source avec quelques Hiskia branches. Man könnte has some vielleicht military meinen, ja, things hat to gewissen cover Leuten aus dem Militär a gesagt, ja, source verstopft diese by some Quelle mit ein paar some Holzbrettern. branches, Vous voyez la source, or où no, elle se trouve. Seht ihr the die source Quelle, wo sie sich is befindet? here in the La north, source était en bas du coteau, en bas de la colline, at Die war below unten am the Hügel. hill, et il y avait un petit canal que les and there was a Cananéens small avaient channel creusé le long de la that colline en was bas made pour amener l'eau jusque around dans la fosse to qui bring the s'appelle le water to bassin de the Siloé. pool Und es gab einen kleinen Kanal of außerhalb der Siloah, Mauer, den die the pool of Kanaaniter Siloah. gegraben hatten, um das Wasser von der Quelle in das Becken zu bringen. Le problème, c'est que il y a deux The problem problèmes. was Aber es gibt hier zwei Probleme. with that C'est que les channel, Assyriens pouvaient the venir Assyrians s'abreuver, can come et il faut and savoir que drink from Jérusalem that est dans les water collines, donc because très the loin source is toute down source of the d'eau. hill. Problem 1 ist, dass die Assyrier auch kommen konnten und dort Wasser bekommen. Und man muss wissen, in dieser Region gab es nicht sehr viel Wasserquellen. Donc si In cette that source region, était there were not accessible too many pour sources. les ennemis, Sources were c'était very très important. bon. Also The wenn source can diese be Quelle attained auch by für the die enemies, Gegner da ist es nicht and sehr gut. Et ils It auraient pu doesn't help to facilement defend aussi the city. empêcher l'eau de s'écouler sur le bassin de Siloé. Und sie hätten auch ganz leicht And they verhindern können, might dass das stop the Wasser in water das to flow to Silobecken the Et à ce moment-là, pool of c'était la fin de Siloah. Jérusalem. Sans eau, un And peuple that ne peut is pas the vivre. end und ohne of Wasser the wäre das city. das Ende von To Jerusalem live without gewesen. water, it's not Ohne Wasser possible. überlebt man nicht. Que signifie cette phrase? Also was What does bedeutet this dieser Satz? sentence from the On a Bible mean? retrouvé Edward Robinson en 1838 a And fait une Edward découverte Robinson incroyable. in 1838, in that year, he found the tunnel of Il a Ezekias. découvert ce tunnel que vous voyez He Er hat found diesen that Tunnel, tunnel den ihr hier seht, entdeckt, qui passait sous la that cité de David. passed der unter der below Stätte the city of Davids durchging. Un David. incroyable tunnel. Ein unglaublicher Tunnel, A very astonishing tunnel von Hand gemeißelt. Il fait made juste by la hand. dimension d'un homme debout. Also It is nur of Gott the so groß size of wie a ein stehender person Mensch. that Et stands, il taillait avec de petits pics. Und and die haben with da so mit small kleinen Hackern hammers sich they had been vorangearbeitet. Et des hommes avec building des that seaux tunnel, prenaient les gravats et and les emmenaient à with their l'extérieur. hands Und they andere haben took the die stones Steine out. nachher heraustransportiert. Souvenez-vous que nous sommes 700 ans avant les Romains. Also man darf And nicht that was vergessen, 700 years 700 Jahre before the vor den Romans. Römern. Il n'y avait pas de mécanique, Es gab noch keine There was Mechanik, not much of mechanics, noch kleine small kleinen Wagen, pas de wagons, marteau-piqueur. sicher kein Steinhammer, no Presslufthammer. pressed air On hammers. voit encore, quand on va dans ce tunnel, les traces des petits pics. Aber man sieht noch, And wenn man you in can diesem see Tunnel the ist, traces of die that small Anzeichen hammers. von Handarbeit. Alors voilà la situation, je vous montre en coupe. Und hier sehen wir die Situation. Ich zeige euch einen Schnitt. And aus here dem we see Bild. the situation. This is Da oben part auf dem Hügel of ist die Stätte the Davids. Voilà la source.
city of David, on the hill, there is the source, the spring. There had been fortifications around, and that is the old channel around. Even the Canaanites had made it a long time ago, around the hill. Those who had the city before the Israelites came. But what did Hezekiah make? He made a tunnel and below the city, and it comes to the pool of Siloam. So make a tunnel below of the city to ensure that the inhabitants of the city may attain water, and to stop the enemies to have water. Water is a mean to make war. The tunnel is 535 meters long and 50 meters below the surface. And from here to there, the height difference is only 30 centimeters. How 700 years before of the Romans, it's half a kilometer long and 30 centimeters of height difference. And the enemy of the Assyrians came closer and closer. Hezekiah commanded, make fast, dig that tunnel fast. It was not just one group that started to build, but two teams. One team from the north and another team from the south. And you will meet below the hill. No laser, no GPS, no informatics. And how can it be possible? And today we don't know. We are 700 years before the Romans, and in that tunnel you find traces, you find flies, and you find some foam that can be dated. And that foam confirms it is about 700 years before Christ. So that tunnel is another witness of the truth of the Bible. And that is very astonishing. How the biblical text is precise. In one small sentence of the Bible, it is said a miraculous construction that had been made, just covered with one sentence. And it's not everything with Hezekiah, with that king. Hezekiah had other successes. In 2009, a lady archaeologist found something around Israel, in Jerusalem, old structures of houses. That is in the time of Hezekiah. And they found vessels. No. They found seals that had been burnt during the fire that was made by Nebuchadnezzar. During 2,700 years, this little seal was below the surface, and that is very interesting. And 51 of that seals had been found.
And on those seals, we can read that as from Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. Bedeutet an Hiskia, der Sohn des Achas, König von Juda. Donc nous avons ici une attestation So matérielle this is a material proof Also wir haben of hier the materiellen historic Beweis, dass truth Hiskia eine of historische Persönlichkeit war. Il Hezekiah. s'agit du sceau royal d'Ézéchias. This is Also the hier ist es seal der of the das king königliche Siegel of Hezekiah. von Hiskia. Mais il y avait quelque chose de bizarre sur ce And sceau. there is Aber auf something diesem strange Siegel war etwas Komisches. on that Vous seal. voyez au centre In the ces center, dessins, ces symboles. you Aber see im that Zentrum gibt es diese picture. Zeichnung, diese Symbole. On voit ici, on reconnaît ici le soleil qui était you le see dieu the égyptien sun. Ré ou Ra. In der Mitte That sehen wir is diese Sonne, the das ein Zeichen ist für den Egyptian ägyptischen Sonnengott Ra. Et ce God soleil Ra, étend ses deux and that ailes qui étaient un signe de sun protection. has Und two diese Sonne hat ailes. die zwei Flügel ausgestreckt, was ein Zeichen von Schutz ist. On reconnaît ici les deux symboles égyptiens, Ankh, qui était la croix en C, And qu'on those voit ici, wings Und auf den are beiden the Seiten sieht picture man of das Ankh, protection, ägyptische and Ankh, qui das était le, the ein Egyptian Kreuz ist, Ankh auf der sign. qui était It's a le cross. symbole de vie ou de vie éternelle. It's the en Égypte. symbol das of ein Zeichen ist life von Leben or oder ewigem eternal Leben in life Ägypten. in Comment Egypt. est-ce possible qu'un roi juif, How a Ézéchias, Judean réformateur, king mette sur son sceau des symboles puts égyptiens? Egyptian Wie ist es signs möglich, dass on his seal, Hiskia, ein Reformator von since he Israel, had been auf a seinem Siegel reformer solche Zeichen of drauf hat? Jewish On belief apprend par during la his Bible time? Durch die Bibel But lernt man, in the Bible we qu'Ézéchias learn avait recherché la protection Hezekiah, égyptienne. dass he Hiskia tried to find den ägyptischen Schutz gesucht hat. protection by the La Syrie était Egyptians. au nord, menacée de l'envahir. The Le Assyrians came géant from the égyptien north, était au sud and et il the irait chercher big Pharaon en disant, viens Egypt nous aider. was in south. Assyrien war in So der Bedrohung the im Norden, das große Ägypten Judean war im nation Süden, und started to Hiskia search ging for help nach with Ägypten, um dort Schutz zu suchen. Egyptians. Et si vous connaissez le livre du prophète And if you Ésaïe, know the Ésaïe book avait of mis en garde en disant n'allez pas chercher le secours en Isaiah, Und wenn ihr he Jesaja says, kennt, wisst ihr, dass Jesaja gesagt don't hat, turn sucht to get nicht help Hilfe in in Ägypten. Egypt. Donc ce sceau nous apporte trois confirmations. This Also seal dieses Siegel shows gibt uns us 3 three Bestätigungen. La proofs réalité historique the d'Ézéchias, truth, Die historische Realität the von historical Hiskia, truth of le contexte Hezekiah, géopolitique de l'époque the der political geopolitische situation Kontext that he was looking for dieser help Zeit in et en même Egypt, temps la validation de ce qu'a dit le prophète Ésaïe. and und what Bestätigung von dem, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Isaiah said, Donc avec don't ces go simples to look éléments, for vous help voyez qu'on n'est pas du in tout Egypt. dans l'imagination ou dans des choses mystiques, mais nous This sommes dans shows l'histoire that the réelle. Bible is Also not mit diesen invented, einfachen Elementen it sehen is wir, a dass real wir nicht story, einfach in it einer is a real Fantasie sind, history sondern book. in historischer And what's Wahrheit. about the origin of the alphabet, L'origine de 1900 years l'alphabet. Un before quatrième Christ? point, nous sommes cette fois encore plus loin dans le passé, aux environs de 1900 avant Jésus. We are Ein still vierter further Punkt, Ursprung down des Alphabets, ungefähr in history. 1900 vor Christus. Je te laisse lire la suite. Die Gegner der Bibel behaupten, zur Zeit And Moses, also 15 the enemies Jahrhundert of the vor Bible, Christus, they und say noch 500 that at Jahre später, 15 zur Zeit centuries before Davids, 100 Christ and Jahrhunderte vor 500 years Christus, later, dass die Menschen noch nicht that the schreiben people did konnten not und das know what Alphabet to write, noch gar nicht existierte. and Es gab keine the Beweise für eine alphabet Schrift didn't vor dem exist, 8. Jahrhundert vor Christus. that there are no Vous voyez que c'est une citation witnesses d'Israël of letters Finkelstein, très jolie. 800 before Und Christ. das wird zitiert von Israel Finkelstein, sehr bekannter, Il est beaucoup And en that is France, mentioned ensuite by dans Israel différents Finkelstein pays in the year der oft auch im 2013 Fernsehen kommt, in in der the Schweiz und University Frankreich. of Et Tel c'est Aviv. l'un de ceux qui dit la Bible n'est pas historique. Und das ist einer He's, dieser Menschen, he's die one sagen, of dass die those who Bibel nicht says historisch the wahr ist. Bible is not historical true. Concernant l'écriture, je pourrais parler de la What's stèle de about Mesha. letters? Was die Schrift angeht, könnte ich von der Mishta-Keilschrift reden. Mais je vais aller très vite, je vais juste This me is concentrer sur a la certain découverte faite kind en of Égypte. Aber ich scriptures. gehe nur schnell drüber und ich rede nur von Sachen, die man in Ägypten gefunden hat. Dans l'Antiquité, il y avait en These are gros deux things that systèmes had been d'écriture. found in Egypt. Früher gab es vor allem Cuneiform zwei writing. Arten zu schreiben. Les hiéroglyphes en Égypte, In et l'écriture Egypt, we have cunéiforme en Mésopotamie. hieroglyphs. Also Hieroglyphen in Ägypten und Keilschriften in Mesopotamien. Ce sont des systèmes In Egypt compliqués. and Das sind beides sehr cuneiform komplizierte Schriftarten. letters Les in hiéroglyphes, Mesopotamie. entre Very 700 complicated et 1000 scriptures. signes différents. Die Hieroglyphen sind zwischen 700 und 1000 verschiedenen Zeichen. Le cunéiforme est beaucoup plus simple, il n'y a que 200 signes. So the Egyptians, Keilschrift they ist have einfacher, es sind nämlich nur 2,500 200 Zeichen. signs.
And there are only 200 different letters in cuneiform Mesopotamian Und das eine Zeichen wird font, mit einem anderen Zeichen hinzugefügt, um zu sagen, dass das zweite and Zeichen one vielleicht eine Person letter ist. can be added to another letter, and that means something else, means another people or another city, Oder um zu sagen, ja, dass diese or to Zeichengruppe say ein Volk that oder this ein group of Ort signs, oder eine this group of Gruppe ist. letters Donc speaks c'était for les something. scribes qui savaient That faire is fonctionner tout cela. Also das what waren Schriftgelehrte, die all dies schreiben konnten. the people Je vous had emmène as dans le letters. désert au sud de l'Égypte. Ich nehme euch mit in die Wüste in The Ägypten. scribes were using those letters. Now I bring you to Egypt, Et c'est une south région of dans laquelle Egypt, la Serabit El turquoise Kadem. There they était get cherchée, était fouillée. Il y avait des precious mines de turquoise. stones, Und das ist eine turquoise, Region, wo es Türkisminen gab. Oder Et gibt. dans ces mines de turquoise, il y avait en and in those particulier un ancien mines, temple qui était dédié à la déesse there was Hathor, discovered la déesse an old égyptienne. temple Und in diesen Türkisminen gab es Überreste eines alten Tempels from the der Göttin goddess Hathor. Hathor. Et bien sûr, on a retrouvé beaucoup de hiéroglyphes sur ces And there were a lot of stèles, letters on those différentes stones. pièces en pierre qui se trouvaient là. Und man hat sehr viele Hieroglyphen auf diesen Säulen gefunden und überall im Tempel. On a retrouvé en particulier un sphinx, Man hat vor allem auch einen Sphinx gefunden, un petit You sphinx, found einen that kleinen Sphinx, sphinx sur had lequel been il y found, avait bien sûr des and there hiéroglyphes. were auf dem some es hieroglyphs on it. gab. Mais Flinders Petrie, l'égyptologue, a And remarqué quelque chose the de très bizarre. Aber he found it Flinders in Petrie, 1905, der Ägyptologe, Flinders hat etwas sehr Petrie, Spezielles and he entdeckt. found something special Et on Alain that Gardiner, plus tard, form, a confirmé qu'il y and avait he could une confirm écriture and alphabétique. read. Und He Alain found like Gardiner hat an später auch alphabetic bestätigt, dass es scripture eine on it. alphabetische Schrift darauf gab. And Alain C'est-à-dire qu'il a Gardiner, remarqué que he could parmi les centaines de read it hiéroglyphes, in un groupe d'une 1916. vingtaine seulement de Between hiéroglyphes était utilisé hundreds of pour hieroglyphs, certaines écritures. small gemerkt, group, dass like in dieser 20 letters Riesengruppe had von been used Hieroglyphen to write gab es something. nur 20, And it says Hieroglyphen, die gebraucht LBALT. wurden, zu schreiben. Et ils ont fini par comprendre que ces hiéroglyphes n'étaient pas du tout des hiéroglyphes égyptiens, mais que chacun d'eux had not représentait un been son. Und sie haben hieroglyphs gemerkt, of the dass jeder Egyptians. dieser Hieroglyphen They kein realized Hieroglyph that war, sondern each jeder eigentlich each ein, one of für those einen Ton signs dasteht. Donc on speaks avait like a seulement 20 sound. hiéroglyphes qui It's chacun only était 20 utilisé pour représenter un hieroglyphs, son, et and avec ça on pouvait each one transcrire had toute une been langue. used like a Also 20 sound. Hieroglyphen, jeder Hieroglyph 20 of ein those, Ton, und mit of dem all Oh, konnte of the man eine ganze hieroglyphs, Sprache darstellen. Alors, make a l'exemple sound. ici qui les a 20 fait different réfléchir, sounds. c'est ce qui est écrit ici, les bahalat, qui Allah signifie Bahalat, à that la means déesse. Das Beispiel hier, that das man is, sieht, it belongs to das the zum goddess. Nachdenken gebracht hat, ist Le Balat, was bedeutet für die Balat. Göttin. C'était écrit It avec means it is for the des goddess, sons, et non pas avec des and it had hiéroglyphes qui been written représentaient ceci with et cela. sounds and Also das not wurde with phonetisch geschrieben und nicht hieroglyphs. mit Hieroglyphen. C'était une It had véritable been written révolution phonetic. pour toute l'humanité dans la That façon was de a revolution transcrire for une the langue. whole Das ist eine mankind, riesige Revolution für mankind die Menschheit, Sprache zu schreiben. Et ce to qui a write surpris what we énormément speak. ces deux And égyptologues this et was le a monde big entier par la suite, Und was discovering diese zwei and Ägyptologen a und big die astonishment ganze Welt in the so whole dermaßen überrascht hat, c'est que la archaeology on the langue world utilisée n'était that pas the d'égyptien. ist, language dass die gebrauchte Sprache hier nicht that ägyptisch war. the Nous language étions en used Égypte, mais ce was n'était pas not d'égyptien. Wir waren Egyptian in language. Ägypten, aber es ist nicht ägyptisch. C'était une It, langue it had been sémitique, found in Es ist Egypt, eine but it had semitische been Sprache. une a langue de la language, famille de a l'hébreu. Semitic Eine language Familie, of the eine Sprache Hebrew der family. Familie des Hebräischen. Ça signifie qu'en Égypte, il y avait That des means gens in qui Egypt there were some utilisaient people l'alphabet, that qui utilisaient used les signes a égyptiens phonetic pour en faire un letters alphabet pour parler to make une an langue alphabet, sémitique. to Also in speak Ägypten a gab language, es Leute, a die Semitic das language. ägyptische, That die means ägyptischen there had been Hieroglyphen gebraucht people haben, in um eine Egypt of another Sprache, nation. eine semitische Sprache zu schreiben. Qui ça peut bien être? Wer könnte das echt sein? Who may that be? Des conséquences gigantesques, je vais très vite. All das hat And what are the ganz viele great Konsequenzen. consequences of it? L'écriture alphabétique existait déjà The alphabet à l'époque de Moïse. existed already during the time of Moses and even Deuxièmement, before. l'écriture alphabétique Second, est née en Égypte. Zweiter Punkt, That the die alphabetic, alphabetischen the Zeichen phonetic sind writing zur had- Zeit von Mose had been Ägypten born entstanden, in oder sind Egypt. in Ägypten erstanden, Ce qui est une bombe au niveau archéologique. was auf dem archäologischen This Sichtpunkt eine Bombe is ist.
C'est l'ancêtre de l'alphabet the hébreu old actuel. alphabet, Diese Schriften sind die Hebrew Vorläufer that vom is used hebräischen today. Alphabet heute. Et en plus, cet alphabet ne vient pas de And Babylone. those letters il vient did not d'Égypte. come from Und dieses Babylon, Alphabet it kommt came nicht from aus Egypt. Babylon, sondern aus Ägypten. Et ce qui est frappant, c'est que tous les autres peuples And de what la is région astonishing, Und the other was people erstaunlich from ist, that dass alle region, anderen Völkern der Region ont continué à utiliser les hiéroglyphes they et l'écriture continue to cunéiforme use pendant des siècles, hieroglyphs jusqu'à l'époque romaine. and signs to write their weiterhin noch die languages, Keilschriften und die Hieroglyphen gebraucht, sehr lange like bis zum cuneiform Römerkrieg. Alors languages, qu'il y avait letters, en Égypte until the des Romans gens came. qui utilisaient une écriture Even alphabétique though in pour Egypt there transcrire des was sons et transcrire a nation l'ancienne that écriture. used phonetic Aber in Ägypten gab es Leute, letters die and an phonetische alphabet. Zeichen brauchten, ein Alphabet brauchten, um ihre Texte zu schreiben. Donc ça contredit totalement l'origine babylonienne And du this récit biblique. is Also das against widerspricht auch everything komplett der that babylonischen tells Herkunft that von biblischen Texten. Et bien Babylonian sûr, ça had been the renforce fortement source l'idée de la présence of the d'Israël en biblical Égypte. texts. Und das zeigt auch stark dar, dass But Israel in it Ägypten war. speaks Voilà, vous trouverez that ce genre de Israel tableau, had je been passe in très vite, Israel. qui vous montre que l'origine de tous les alphabets, y compris le Schweizerdeutsch, And vient the des even hiéroglyphes Schweizerdeutsch, Also man findet viele solche Tabellen, das zeigt, dass many alle tables that Alphabete, say auch das that Schweizerdeutsch, all the von, alphabets come von den from Hieroglyphen herstammt. the hieroglyphs. Un cinquième point, je remonte dans And l'histoire, a sixth j'arrive au grand déluge. Ein point, fünfter Punkt, ich gehe weiter zurück in der Geschichte, ich the komme Great zu der Flood, Sintflut. Il y a des 3000 centaines de before Christ, récits, mais je maybe. vais juste examiner un There are prisme. about Es gibt 100 hunderte of Erzählungen darüber, aber ich werde nur über diesen Prisma stories Il on se that trouve à Oxford. flood. reden. Der ist im Museum in Oxford. Il vient du sud de la And Mésopotamie. this stone is Der in wurde im Oxford Süden in the von Mesopotamien museum. gefunden. Et ce On that prisme legends. comporte une liste de très anciens rois And this prism sumériens. belt Und bundle, dieser Prism enthält eine Liste von sehr alten there sumerischen is Königen. a list of Donc, vous le voyez kings ici, vous from comprenez très bien. the Also nation ihr of seht es Sumer. hier, versteht, was hier steht. Pour vous aider, je vous donne la traduction. Um euch zu helfen, gebe ich euch die Übersetzung. En résumé, Alulim Just to give you an régnait idea, the Sumerians, In Zusammenfassung, Alulim regierte 8 Sars. Alulim also, reigned ja, 8 Alagar regierte 10 Sars, Sars. In and Men, Alagar, he reigned Luana 10 regierte 12 Sars, Sars Amen, und so Luana, weiter. and so on. Après cette liste, il est And écrit according to dans that ce list, texte, puis le déluge s'abattit. Und in dieser and Liste then am Schluss comes steht, und dann the kam die flood. Sintflut. Et That's ensuite, la what liste is written continue en here disant après on le the stone, déluge, Und dann and it geht sie weiter continues. nach der Sintflut. et After à the nouveau, nous avons flood, une liste de rois. Haben wir there wieder eine were a Liste new von royalty On from heaven. constate donc qu'il y a 8 rois, Also wir There sehen were hier, dass 8 es 8 kings Könige gab. before the flood. puis le déluge. Other kam die lists Sintflut. speak of 10 Il kings. y a des durées de règne, c'est la façon dont And- c'est mentionné ici, des durées de règne and très there were longues avant Very, le déluge, very long Vor der Sintflut kingdoms. gab es sehr, sehr lange Um, Regierungszeiten. des règnes The plus time courts to govern après was le very long déluge. Kürzere Regierungszeiten nach der before the Sintflut. flood. Et il est And after intéressant the de flood, constater que the plusieurs des terms rois of d'après le déluge ont governance été were attestés shortened. par l'archéologie. Und was erstaunlich ist, dass mehrere der Könige nach der Sintflut auch archäologisch And bewiesen sind. Interesting La that Genèse, quant à elle, some of the mentionne 9 kings générations entre after the Adam flood et puis are Noé, et des witnessed longévités from plus other importantes sources après le déluge. outside of the Bible. Im 1. Mose sehen wir 9 Pardon. In Generationen zwischen first Adam und in Noah. Plus Genesis, importantes avant et moins importantes après le déluge. Merci. 9 kings, Sehr 9 wichtig vor der generations Sintflut, aber auch noch ein paar nach before the der flood, and then after Donc the cette flood. liste sumérienne est très And vieille, that elle list est antérieure of à the la- Also Sumerians diese sumerische Liste ist sehr alt. Die ist noch is vor very der Bibel old. geschrieben Il y a worden. de Had been grosses written before the Bible, différences entre with cette big liste et differences. le récit biblique. Und es hat große It's Unterschiede big zwischen dieser differences Liste und in den the biblischen Sumerian Texten. Ce list qui and montre in the qu'elle Bible. provient de sources It shows différentes. that it comes zeigt, from dass other es von sources. anderen Quellen kommt. Pourtant, elle mentionne clairement le déluge But Aber it sie clearly erwähnt speaks klar of the die flood. Sintflut. et la séquence qu'elle décrit, And le nombre the approximatif et concept, les durées montrent tout à fait le it schéma has the biblique. same Und den Ablauf, den sie erzählt, den Anzahl Könige vor der sequence Sintflut und nachher, right in the Bible. The ist same, ungefähr der gleiche, almost wie the den wir same in der amount Bibel of sehen. kings before of the On Bible, continue before the avec le flood, déluge, Ich mache then the weiter flood, mit der Sintflut and that Avec continues un with indice kings supplémentaire. after the mit flood. einem zusätzlichen Hinweis. What is? beaucoup d'autres. When is Es gibt the noch viele flood? andere, aber ich gebe es 3000 before Christ, Voici un 5000 before graphique Christ? tiré des données que nous trouvons dans la Genèse.
This is the Chronicles, the sequence according to the book of Genesis. Adam, Seth, Enos, Kainan, Mahalalel, Yared, Enosh. You see the kings, and then the flood with Noah and Shem, and then the other kings until Abraham. Und nachher alle, die nach der Sintflut kamen bis Abraham. Donc ce graphique respecte les positions et les longévités des personnages. So this graphic respects the sequence of the names mentioned in the Bible and a bit the age of those people. What is interesting, the people right after the flood, those generations here in the red circle, since the population was small during that time on the world, so everyone knew them. And everyone knew there are exceptional personalities like Arphaxad, Salah, Eber, Peleg, etc. They were born and died, but some of them continued to live. And especially there were eight people. 8 people continued to live when others died already. Like Arphaxad, Salah, Eber, they continued to live. They are like goddess. And all the people in the world knew that those people, they came across the flood that killed all the people. So those that survived the flood, they were marked. The people who lived on the world at that time, they understood there are special persons that came from the former time, or rightly after. And they were honored very much, those special persons like Noah and his wife, and Shem, and Ham, and Japheth, and their wives. During centuries, those 4 couples that came from the great flood, they fascinated the generations behind them. They almost seemed to be immortal and creators, because all humanity came from them. And maybe in the mythology that there are signs that speak of 8 persons. Die Ogdoade, mot bizarre qui signifie 8 dieux. Ein komisches Wort, das the 8 goddesses in mythology. This is a group of 8 gods from Egypt. L'Ogdoade. The 8. In Larousse français, according to the theologians of the city of Hermopolis in Egypt, in old Egypt, there were 8 gods that existed before all the creation, and they speak to be the elements from the chaos that was before dying. Et dans la mentalité égyptienne, dans la mythologie égyptienne, le monde entier vient de l'eau, de ce qu'ils appellent le chaos primordial. Et même ils vénèrent la mer. So they came, they survived. Those elements had survived. And in the Egyptian thinking, all the world comes out of that water. And this is in context with the biblical text. This goes along with the story of the flood in the Bible. In the old ocean, the world came out, and
those aus 8 der Rede came hervorkam, and die existed, mit Schuh and from gleichgesetzt wird. they brought Dann kam forth a eine lotus, from that Lotusknospe, came aus the der king, and then eine Shu, Zwergin or a hervorging, goddess, Re, like die Shu, and then notwendige came weibliche Hilfe, die a Re button of sah und lotus, begehrte. and there came like a Aus small ihrer Verbindung creature, entstand Tot and und die then Welt the feminine der die Welt durch das Wort part, erschuf. and then Dans la the mentalité king, égyptienne, Tot, that dans ce spoke, culte qui a and été through his word, pratiqué pendant des siècles, qui a été he created the oublié world. et qui a été remis en mémoire à Hermopolis And par des Hermopolis, prêtres égyptiens. Also in dieser he, ägyptischen Mentalität, die über in the Jahrhunderte Egyptian verloren ging, aber nachher mentality, wiederentdeckt wurde. Donc c'était un très that vieux was culte rediscovered Also ein by sehr alter ägyptischer some qui archaeologists, a été remis en lumière der wiederentdeckt wurde et qui célébrait ces 8 personnages duquel venait that toute l'humanité. der diese 8 mythology, Persönlichkeiten verehrte, they von der celebrated die those ganze 8 Menschheit gods. stammt. Et que toute cette From humanité venait those au 8 travers de l'eau. gods, Und all diese ganze Menschheit humanity kam durch came das Wasser. forth, Et il est même and frappant all que le humanity texte came through égyptien nous water. dise que le monde a And été créé par le Verbe. Und es ist auch And erstaunlich, dass the man Egyptian sieht text im tells us Ägyptischen, that dass the die Welt world durch was das Wort created by the geschaffen wurde. word. Ces 8 divinités dans la And those mythologie égyptienne, 8 ce sont 4 goddesses In are der 4 ägyptischen couples Mythologie sind diese 8 in the Egyptian Gottheiten 4 Paare. mythology. Et le personnage le plus And important s'appelle the most important, the Und name der of the most important is wichtigste Nu, davon heißt like im in Ägyptischen Hebrew, Nu, en Noah. égyptien. in In Ägyptisch, C'est l'équivalent Egypt, de Nu Noah en hébreu. was sehr nach am Noah speaks, vom it's the Hebräischen place of heißt. Et rest, la signification of même de son nom, refuge, Und die Bedeutung of seines water, Namens nous signifie lieu of de repos, distinguished, distingué, refuge, déluge, eau en égyptien. Nu in Ägyptisch and of flood. bedeutet Ort der Ruhe, Zuflucht, Sinnflut und Wasser. Et en hébreu, Noah, c'est repos, And distingué. in refuge. Hebrew, Noah Im speaks Hebräischen of ist Noah rest, Ruhe und Schutz. distinguished, and À la comfort. place de parler des 3 autres, Shem, Kam et Japhet, Ich kann jetzt nicht von Hem, den He, 3 Kach, Söhnen Amun, reden, Shem, Kam, mais ils ont aussi Shem, des Hem, significations, les Sem. 3 divinités You see mâles the de 3 other ces 8 kings. dieux, The, He, the Kek male et kings Amun, is ont He, des Kek, significations et liées Amun, à Japhet, Kam like et Shem. Japhet, aber auch der Cham, Name Shem. der 3 anderen männlichen ägyptischen Gottheiten, Hek, Kem und Amun, haben Bedeutungen, die mit den Namensbedeutungen von And den even the Söhnen von Noah significations zusammenhängen. of those Vous pouvez names retrouver are un similar. article très détaillé sur CMI, And you can dans find, Journal of Creation. there is Im CMI, the magazine, Journal of the Creation, article, findet ihr einen Artikel, sehr the Journal of detaillierten Creation, in Artikel über das it's auffinden. number 33, you can Donc, find that jusque dans article. la mythologie égyptienne, Also In sogar the bis in Egyptian die ägyptische mythology, on trouve trace de ces 8 you find personnages traces of exceptionnels those qui sont à l'origine de 8 l'humanité. finden wir special Anzeichen von persons diesen 8 Personen, die am Ursprung der Menschheit sind. that Alors were des at the gens source vont me of dire, humanity. Patrick, tu es bête. Patrick, Also Menschen you, werden mir sagen, ja Patrick, du spinnst. people may Tu think, crois à la Bible? Patrick, Du glaubst der Bibel? are you Tu silly? crois le livre You de la Genèse? believe in the Du Bible? glaubst an das erste Buch You Mose? believe in the Tu book of crois en Moses? Noé? You Du believe glaubst an in Noah? Noah? Tu crois que le monde a été You believe submergé, that, qu'ici en Suisse, that il y the avait des world, centaines de even mètres d'eau here in au-dessus de nous? Du Switzerland, glaubst, dass die there were ganze Welt waters over überflutet those war und hier in der mountains here in Schweiz hunderte Switzerland? Meter Wasser war? Patrick, il faut étudier. Patrick, Hey du musst mehr Patrick, studieren. you have to study more. Ich studiere. Moi, I studied, and I'm still studying, Und in and I go Ägypten to sehe Egypt. ich, Des And in Egypt, I see étaient that the dédiés à priests, vénérer ces 8 divinités qui étaient à priests, l'origine they du gave monde. themselves to extra worship Priester those gab, 8 diese 8 gods. Gottheiten, They were die am special Ursprung der Welt priests at waren, that time zu verehren. Donc demain matin, vous devez to écrire worship à la those 8 télévision gods. suisse Also morgen, And in morgen müsst Swiss ihr am Schweizer television Fernsehen schreiben, tomorrow, pour leur you demander have qu'ils to fassent des write programmes and sur ask l'Ogdoad. that they dass make sie auch mal programs Programme on über die those Rituale 8 machen. goddesses. Une remarque And et one une conclusion, remark je termine. and Eine one Bemerkung conclusion. und dann ein Schluss. Il traduit très vite, merci beaucoup. He's translating quick. Vous connaissez ce passage. You know this passage, Babylon the Great became its Apocalypse 18 verse 2. Ihr kennt diesen Abschnitt aus der Offenbarung. Revelations 18 verse 2, Babylon the Big became a city of demons, is fallen, a dwelling of demons, a prison for every foul spirit and a cage for every unclean and hated bird.
If I speak of Babylon, what does it mean? What does it provoke in you? In the whole Bible, from the start, from the Tower of Babel and Nimrod until Apocalypse, Revelations, from the Tower of Babel until Revelation, you find the Babylonian kingdom. Der Durchgang zum neobabylonischen Reich, das Jerusalem zerstört hat. That Babylon that destroyed Jerusalem, which is the enemy. Babylon is always the enemy of God, the enemy of Jerusalem. It's the enemy that tried to assemble all nations against God in Jerusalem. Isaiah 14 gives you the link with Lucifer, with the devil. If the scriptures of Moses, to say that Moses came from Babylon, as Bible explorers say, they give the source of the Bible to the enemy of God. So this is a satanic turnover of reality. There are some examples that invite us to take the Bible for true and to verify what tell us media and what the professors that teach our children say in France, in university, in schools. Thank you for your attention. Vielen Dank, Patrick, für diesen eindrücklichen Vortrag. Ich bin froh, die Bibel hat Hand Thank you, Patrick, for this speech. The Bible has feet and hands. You showed us this through many examples. There is a break now for half an hour, and it will continue at 10:15 here.